Сахагана Лалита Шри Вишакам Виданча Агьянатимирандасya Гьянанджана Шалакая Чакшурмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намah. Namo Vishnu Padaya Guru Prishtaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Iti Namine Sakshat Guru Seva Murte Shakti Brahmi Pratishtitaha Patita Pavana Charitraya Narayana Priya Namaha. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lilakatane Sudakshama Madhurya Gunaischayuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiramanim Cha Shri Krishna Padabja Pitayaka Kridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadye Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Swamine Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Simharupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimartya Charitraya Svashritanam Chapaline Jiva Dukhe Sadartaya Shri Nama Prema Dayine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshabhana Videvi Daitaya Kripatkaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namah Madhurya Jwala Prematya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murte Dinatarine Rupanuga Viruddha Vidhantatvantaharine Namo Gaura Kesharaya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralampara Sampurje Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachitananta Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Pumestam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Te Namah Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Surata Upangor Mama Manda Matergyati Mat Sarvasva Padam Bhajau Radha Madanam Mohanau Divyatvrindranya Kalpadrumatva Shrimat Ratnagara Simhasanastau Shri Shri Radha Shila Govinda Devo Preshthali Yamanau Smaram Shriman Rasa Rasarampi Vam Shivata Tataskita Arshanyanu Svadir Gopir Gopinath Kakshriya Suna Vrindayai Tulsi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam
नमामि भक्तशक्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Спасибо большое, Судави Диди. Я вижу Гопали Диди здесь. Дандават пранамы всей вашей семье, всем преданным. Спой, пожалуйста, баджан Гурудеву. Харе Кришна, Дандават пранамы. Дандават пранамы, Гопали Диди, тебе и семье. Гурудев крипа короке. Хорошо. गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पद तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्या को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्या को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भावर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भावर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपू तेरी मेरे दोष भुला देना। नितमाला जपू तेरी मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे
इस जाग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुला न मुझे। इस जाग में अकेला हूँ, इस जाग में अकेला हूँ, इस जाग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हो, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हो, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, श्रील गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, श्रील गुरुदेवा। जय परम्परा गुरु परम्परा, जय परम्परा गुरु परम्परा। जय परम्परा गुरु परम्परा, जय परम्परा गुरु परम्परा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम्स। Dhanavad, Gopali Giri, Dhanavad, devotees. Dandavats pranam unlimited time. The topmost below Srila Vраджанатх Prabhu. Prabhuji. And Dandavats pranam unlimited time. Topmost below Srimati Vrinda Didi. And Dandavats pranam for all your friends. All Times of Unlimited times. Dhanavad, Sachinandan Prabhu, Dhanavad, Pranam Vраджанатх Prabhu. Venu Prabhu, Sudevi Didi. Dandavat pranam. Dhanavad, Pranam, Didi. Ananta Prabhu, Ananga Prabhu, and Rasasinda Prabhu, Narmada Didi, Gopali, Krishna Balaba, Gyanashyam, Achyuta Prabhu, Ashok Prabhu, Valmiki Prabhu, Sweta Didi, and where is Leelavati? She is here today. Maybe she will come little later. Yeah, but Usually she's coming. Srila Krishnadas is there, and Srila Damayanti also. My Dandavats to both of you. Most Hare important. Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So we continue today from last week and week before. Our Valmiki Prabhu has asked the question how we can render services to the Vaishnavas, to Krishna, to Harinam, to Gurudev, to other living entities, and what is the fruit that we will get from different services. And one other part of the question was, what is it when we don't engage in service? Is that correct, Damayanti Valmiki? Yes, yes. Yeah. If you're not serving, can we improve in Krishna consciousness or pure bhakti? Yes. So we were explaining very nicely what Srila Rupa Goswami Pad has described in Sri Upadesamrita with commentary of Srila Prabhupada, also our beloved Gurudev, all great Vaishnavas, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, all of them, they have given us so much nourishment and inspiration to consider, am I really doing service? I can realize something. Oftentimes our Gurudev would say, if you are not happy, then you know that something is wrong with your approach to bhakti. If someone is not serving properly, meaning what is given by Srila Rupa Goswami Pad in the Upadesamrita, first, second, third, fourth, and this is fifth prayer.
for teaching. Krishnati Yashagiritva Manasandriyeta Dekshasi Bit Pranatibista Bhajantamisham Susushriya Bhajana Vigyamananya Manyam Nindari Sunya Ridayam Ipsita Sangalabdhe. We can see and measure by these prayers and teachings and very good advice, perfect advice. Now I pray to Srila Gurudev, Srila Prabhupada, or Rupanuga Guru Varga, that please accept my humble dandavat pranams and bless us that we can help each other to have proper understanding and also receive help to improve our services. We are practicing devotees. We are not perfect. We are also not liberated from the clutches of Maya. I can say for myself, you can also think what is your position. But if we are free from the influence of Maya, then we are not in this material world. We will always be rendering loving services in the spiritual world. And in this world, we will always be with the topmost devotees. And with them, in their team, we are helping others. Now, Damayanti, please, you translate, and then we continue. Also, were there any questions? You have given them to Damayanti Didi, or if any questions so far, please, devotees, you can present your questions. Okay, I'm sorry, today I cannot switch my camera. Some problem, I don't know. Recording is going on, Damayanti? Yes. Oh, yeah. Oh, nice. Jai. We have question from Gopali Didi. She just now sent in Telegram, and she can say by herself, I think. Сперва Шрипад Враджанатх Прабху приносит свои смиренные, почтительные дандават пранамы к лотосным стопам Шрилы Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Рупануга Гуру Варги, чтобы они благословили нас на развитие на этом пути чистого бхакти, и чтобы мы могли помогать друг другу развиваться на этом пути. Мы находимся в этом обществе, и мы на самом деле обусловлены, и даже я сам могу за себя сказать, что у меня так много недостатков, но по их милости, собираясь вместе, следуем наставлениям, у нас есть возможность развиваться и достигнуть высшего, чистого, преданного служения в духовном мире. И так мы с вами обсуждали важность служения вайшнавам благодаря вопросу, который задал Вальмики Прабху. И мы с вами обсудили прекрасное учение Шрилы Рупы Госвами Пада, которое описывается в Упадишамрите с комментариями нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, также с помощью Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, которые помогают нам, чтобы мы смогли осознать что-то на этом пути чистого бхакти. И мы с вами обсудили уже стихи 1, 2, 3, 4 и остановились на 5-й молитве, в которой Рупа Госвами дает очень важные наставления. Звучит она следующим образом. Кришнити ясьягиритам манаса дриешта дикшасти чет пранапдипхишча баджантамышам шушрушая баджана виджна ананьяманья ниндади шуньяхридам ипсита сангалабхях. Итак, это очень важный совет, который дает нам Рупа Госвами. И также мы сегодня с вами обсудим вопросы. Если преданных есть вопросы, вы можете их задать. Very good. Now, my Dandavat Pranams also to Mahabala Prabhu and Sita Thakurani. Haribol is Sita Thakurani? Or? No, I think this is Venugopal. Maybe Sveta is Sita Thakurani. Yeah.
Sweta Maharishi Thakurani, yeah? And Haribol is Venugopal. Yeah. So now, our Gopali Didi has given in the commentary the question in the chat, and I think, Damayanti Didi, you can translate it. First question is? So many. Okay. We go by question, yeah? First Yeah. question, and translate into Russian. Окей. Итак, наша Гопали Диди прислала 4 вопроса в чате. Шрипад Враджанатх Прабху просит меня зачитать, и он будет отвечать вопрос за вопросом. Итак, первый вопрос. Прабхуджи, может ли человек, завидуя преданным, критикуя их в уме, прогрессировать на пути садхана бхакти? Если да, то почему? Если нет, то какова возможность для него обрести любовь к Богу? So question is very good question, because we all experience this very it doesn't make us happy. Envy and criticizing is not good for anyone. So the question is, can a person who is envious with the devotees and criticizing them, even in mind, can they progress on the path of sadhana bhakti? Yeah. If they can, then why? Yeah. So that is a very critical stage. Our Gurudev always mentioning, we are not able to properly respect devotees. Then how can we progress? It is only possible by higher association, by association with devotees who are free from envy and free from criticizing. But on our part, we should be sincere, and really we should want to progress in bhakti and not being happy. We cannot be happy. If you criticize others, there is no gain in that, because we cannot see the soul. Soul has nothing wrong, but we see the body and we see the conditioned mind, material mind, and we see the false ego, which is not yet purified. Devotees who are practicing bhakti, not all of them are free from material conditioning. So naturally we will see faults in them. We will see that they are doing things that are not proper, and then our tendency is to criticize them. But it is wrong to engage in criticizing or engage in feeling envious that, oh, this person, what he has, I should have, I should be recognized, I did this, I did that. Why this person is receiving special facilities or special recognition. So we should feel that these feelings of envy and critical mind and in thinking not favorable about devotees, it is not possible to advance unless someone is very kind to us and helps us. That is why in bhakti, in sadhana bhakti especially, but in bhakti all the time, always we need to have the very beautiful protection of advanced devotees. Best protection is the association with pure devotees. Best. So this is answer to question number 1. And now, Damayanti, you can translate into Russian language. Итак, первый ответ на вопрос Гопали Диди, Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что это на самом деле очень хороший вопрос. И Шрила Гурудев говорит, это в критической ситуации мы находимся, если мы не уважаем, оскорбляем других. Если мы не уважаем преданных, говорит Шрила Гурудев, то как мы будем
прогрессировать. Мы должны научиться уважать других. И это возможно лишь только в садхусанге, в возвышенном общении. Поскольку мы находимся, мы являемся душой, вечным живым существом, которое находится в этом материальном теле, и она также покрыта тонким телом, которое содержит в себе материальный разум, материальное эго, ложное эго и материальный ум. И находясь в этом обусловленном состоянии, мы видим недостатки других. И мы смотрим на них, на других, и думаем: о, у него есть зависть, у него есть такой-то недостаток или другой. И мы думаем, что же нам делать, как с ним общаться или избегать его. В таком положении невозможно прогрессировать, говорит Шрила Гурудев. Только если кто-то будет очень добр к нам и проливать на нас свою милость. Поэтому нам просто необходимо получать возвышенное общение более развитых в нас преданных, которые будут помогать нам развиваться. Это ответ на первый вопрос. Мгм. Then second question, which comes first? Becoming free from envy, from the nature to criticize others, especially devotees, or first comes obtaining bhakti? Already I mentioned in first answer that it is not possible to become free from envy, to become free from criticizing, unless we get special help from Krishna's devotees. And Krishna's devotees, they are embodiment of bhakti. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate Sat Sangha Praptite Pumbi Sukriti Purva Sanchita. To have the association of Krishna's devotees. Krishna's devotees here means those who have bhakti for Krishna. We are not yet in this position. We are practicing devotees, but real devotees, they can give bhakti. We want to become a real devotee. This is the essence of our life. What do I want to become? I want to become a real devotee. I want to become engaged in pure bhakti, pure loving devotion. If I am honest in this position, right now I have made some progress, but still I have a long way to go. So I need more and more help. And that help will come if bhakti comes to us. And how does bhakti come to us? Krishna himself says, through my devotees, you can obtain me. Not directly. I can only be obtained by bhakti. I cannot give you bhakti. My devotees have that bhakti. So when we are taking the shelter by heart, by mind, and best even more, if both heart, mind, and body are always in association of pure devotees, then we can easily overcome envy. We will become peaceful, happy, and we will see that all are making progress in bhakti. All are very lucky. Only myself, I am not progressing because I can be honest that even though I have received so much mercy, and it may be true that I don't criticize so much, I don't have any envy so much. It is going gradually, but still, bhakti is very rare. And pure bhakti is not given easily by Sri Krishna or Krishna's devotees. Yeah, they are giving pure bhakti to those who are taking the shelter of my devotees, Krishna's telling. Yeah. Now, we will give one example also. There was two demigods, Nala Kuvir and Manigriv. They were the sons of Kuvir. Kuvir is the demigod who is in charge of all wealth. Wealth means here material, yeah, valuable, gold, everything, whatever is
valuable. Kuber is the treasurer of the treasure of treasures in this world. And his two sons, Manigriva and Nalakuver, they never have to work. They also have beautiful body. They are demigods. And they also like to relish material sense gratification. So one day they were drinking wine, they were intoxicated, and they were playing in the river, in the holy river, in the heavenly planets. The name for the river that is in the earthly planets called Ganges or Ganga Devi, it is called Mandakini. In that river, they were playing and they had no clothes on and they were playing with young, beautiful girls. And all were without clothes, all were intoxicated and engaged in sense gratification. Then what happened? Narada Muni, who is pure devotee, Krishna's pure devotee, he was on his way to meet with Kuver, because Kuver is his godbrother. And pure devotees, what is their life? Their life is to always be with their friends, other pure devotees, or with Krishna. They will serve Krishna, they will be with their friends and relish the name, fame, form, glories, qualities, pastimes, and the holy places, the glories of the holy places with their godbrothers. Yeah. So Narada Muni on his way to Kuvir, he was, because he is pure devotee, he can see what others cannot see. He can see what is this world, and he can also perceive who are suffering. And he can be kind and compassionate to them. This is this nature. So on the way to Kuvir, he saw that in his trance, in his meditation, that I'm going now in this way to Kuvir to meet with my dear godbrother. And I see that his two sons, they are now taking baths in Mandakini, and they are playing and relishing sense gratification with so many girls. And they have forgotten how valuable is the human form of life. Even though they are demigods, still their father is a great devotee. They have forgotten to engage in devotional services. They think that this material body is all in all, and we should relish material pleasure all the time. So I should be merciful to them. I should visit them. And he changed his direction. He went to the Mandakini river and he came to the place where Nalakuver and Manigriv were engaged in water sports and sense gratification with so many ladies, beautiful ladies, without clothes. When they came, Narada Rishi came to the bank of the Mandakini, then the girls, they saw him and they were feeling shy and ashamed, and they covered their bodies with clothes. But the two sons of Kuver, they were upset, they were angry, they were criticizing Narada Muni. Who are you? Why did you come here? Why are you disturbing us? Can you not go in another way? Please, quickly leave. Then Narada Muni, what did he do? He told them that, oh, you have no sense, you have no shame. And he said, I should give you special blessings. He was thinking I should give them special blessings so that they can become free from this disease. What is the disease? It is, if the more we want sense gratification, the more we feel envy towards others, and we will have the tendency to criticize. Yeah, this is two
These are two symptoms of someone who wants material happiness. Now, you can see in your own life also how this is manifesting time to time. When we too much in the bodily conception, then we become disturbed by others and we start to criticize and we have so many bad ideas, thoughts in our mind. So now what did he do? Narada Muni said, you should be trees. They have also no clothes and you can stand naked in all types of climate, weather. So my curses should become trees. Then after the curse came, then their bodies started to change into trees. They did their obeisances to Narada Muni and said, please, 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 forgive us, forgive us, forgive us. And Narada Muni, he was thinking, yes, they are the sons of my godbrother. I should give them some special mercy. So he told them, yes, I cannot change my curse, but you will become trees in the courtyard of Nanda Maharaj and Yasoda in Vrindavan on the planet Earth. And after you have been there for millions of years, then Krishna himself will liberate you and you will obtain pure bhakti. So this is the mercy of pure devotees. So when we ask this question, first comes the mercy of Bhakti Devi through Krishna's pure devotees. And then all obstacles will disappear. Enviness, criticism, everything will disappear. What is the proof? This is one example. And because we have been accepted by Krishna's pure devotees. So although we are fallen and envy and critical mind is there, by Gurudev's mercy, any saintly person in our life, we will meet many saintly persons. That is the best. And they will rectify us. They will sometimes give some chastisement to us. It is very good for us. Sometimes they will express their love and affection for us. This is also very helpful. Because if anyone receives love and affection from a genuine devotee, then he has no interest to criticize or to feel envy, because then we are happy. Then we feel, I am belonging now to this beautiful family of devotees because they love me. I have nothing to worry. So this is answer to second question. Итак, второй вопрос Гопали Диди. Она продолжает спрашивать, что происходит Так, я лучше тогда сейчас из чата, сейчас минутку. Что происходит первым тогда в связи с этим? Освобождение от зависти, от природы критиковать других, особенно преданных, или обретение бхакти, что придет первое? Итак, Шрипад Враджанатх Прабху отвечает. Как я уже сказал, из первого ответа на первый вопрос, мы не можем освободиться от зависти и возможности критиковать других без помощи возвышенных преданных. Бхактисту Бхагават Санга Сангена Париджайте. В этом стихе говорится, что очень важно получать общение с чистым преданным Кришны, ведь суть нашей жизни заключается в том, чтобы стать чистым преданным. Поэтому нам необходимо такое возвышенное общение. И сам Кришна говорит, чтобы достигнуть меня, необходимо общаться с моим преданным, который обладает бхакти ко мне. Да, я про себя сам знаю, что несмотря на то, что я получил очень много милости, но бхакти очень редко. Поэтому я сам нуждаюсь в еще большей милости, в общении с возвышенным вайшнавом. Тогда постепенно все недостатки, они будут вымываться и угасать.
И Кришна сам говорит, ты должен общаться с моим чистым преданным. И я приведу вам пример. У Кувера, министра полубогов финансового, есть два сына, Навакувера и Манигрива. Кувер, их отец, он был преданным, и он занимался достоянием полубогов. Это не только финансы, все, что входит в достояние. И эти сыновья, они были полубогами из богатой семьи, они не работали. И вот они гордились своим положением. И вот однажды они купались в реке на райских планетах. Там также протекает Ганга, она называется Мандакини. Полностью нагие, с небесными девами, и не распивали вино. И в это же время Нарада собрался на встречу с Куверой, и он проходил в этом месте. Итак, преданные встречаются, чистые преданные, чтобы повидать своих друзей, вспомнить о Кришне. Так поступают чистые преданные. И вот Нарада отправлялся к своему другу Кувере. Тогда Нарада он увидел, а он обладает запредельным видением, не таким, как мы обладаем. В своей медитации он увидел этих сыновей Кувера, которые наслаждаются материальной энергией. И все живые существа в этом мире, которые сильно страдают и забывают о Верховном Господе. Так он увидел в своем трансе, как эти юноши забывают обо всем. Они наслаждаются удовольствиями, полностью нагие, развлекаются в водах с небесными девами, с небесными девами. И он сменил свое направление. И он пришел именно в это место, где купались Навакувера и Манигрива. И тогда девы, которые завидели саду святого Нарада Риша, не устыдились, вышли из воды, прикрывшись, и принесли свои поклоны. Но сыновья Кувера, они были недовольны этим. Они стали ему говорить: ты что, не мог выбрать другой путь? Почему именно ты идешь в этом месте? И Нарада сказала: о, вы ведете себя как деревья. Вы так больны своим положением, ослеплены своими телами. Те, кто находится на обусловленном состоянии в материальном, принимая себя за это материальное тело, начинают оскорблять других. И мы сами видим, что иногда нас вовлекают какие-то другие живые существа, приносят нам беспокойство, и мы начинаем вовлекаться и оскорблять других. И тогда Нарада сказала: будьте деревьями, они такие же нагие, ну и постоите в одном месте. И тогда сознание этих юношей стало снижаться, они выскочили из воды и стали просить прощения: пожалуйста, прости нас, прости. И Нарада, он видел, что это сыновья его дорогого друга Куверы. Он сказал: хорошо, вы будете деревьями, но будете во дворе в саду Нанды Махараджа. Спустя какое-то время Верховная Личность Бога Шри Кришна сам явится и освободит вас. Такова милость чистого преданного Нарады Риши. И бхакти, оно приходит от чистых преданных. И мы приняты самим чистым преданным. Он может поправлять нас, даже ругать нас может. А иногда он проявляет любовь и заботу. И тот, кто получает такую любовь и заботу, он перестает критиковать других. Он устремляется, он видит, что его жизнь предназначена для более важной цели. Мгм. Very good. Now, third question of Gopal. Will the object of my service, that is, Sri Guru or the pure devotee, accept service from me or be pleased with me?
by my services. If I have enviousness towards his associates, thinking that I am higher than them, I am better than them, my service and the ability to perform service is the best, and trying to find some faults in them, and in this way establishing my superiority over them in my mind. Yeah, I am even afraid if I think deeper, I will find that perhaps I consider myself even more superior than the object of my service. But I do not go deeper in this thinking, otherwise I will make offense. So here we are seeing something what is very much present in the mind and consciousness of any devotee who is neophyte. Neophyte means they are always thinking about this world, about material qualities, about the knowledge and the activities that are going on, the problems in the world. They don't have any idea what real service is. But by Gurudev's mercy, Gurudev engages them in practicing bhakti. And sometimes the devotees in the beginning stage, they do something for their own benefit, especially when they honor prasadam, or they are engaged in kirtan, or they are anyhow making a plan to print some books and distribute books to assist Gurudev. Yeah, that is what we can do when we are neophyte devotees, especially in the things that are going on in this world. We can help to build any temple. Yeah. But we do not understand the activities that are related with soul, because we are always thinking about this world. And envy, critical mind, it will not leave us, because they are part of our experience in this world. We think I am doer, and then I am serving, but it is not correct. As soon as we have been accepted by any pure devotee, pure Gurudev, then Gurudev is doing service. He is now purifying us. He is tolerating and not seeing all the shortcomings in us. Rather, he sees that, oh, this soul has come, Krishna has sent this soul to me. I should help by being tolerant. And we see the example of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who came to Western world and nobody knew what is Krishna consciousness, what is pure bhakti, what is our relationship with Sri Krishna. But Prabhupada tolerated. And gradually by his love, he transformed their hearts, and they started to follow some beautiful guidelines and teachings that help them to improve. But real improvement, again, it will not happen unless we understand the nature of transcendental bhakti. Now we are thinking, I am this physical body, I have received initiation, I should not identify with body, but I don't know anything else. My mind also always in this world. So we are oftentimes, we are defeated in our attempt to render services. And then we will blame, criticize, think bad about devotees, or he's my enemy. Sometimes Gurudev, we even start thinking, although this is very rare, that I have made mistake, why I have accepted Gurudev. Yeah, I should give up this path of bhakti. But really, it is all due to ignorance that we are thinking like this. Because knowledge means that by Krishna's arrangement, I am now receiving special mercy and blessings by Gurudev's association and kindness, his teachings. There is so much hope for me that very soon I will overcome this darkness. I will come in the light. That means transcendental knowledge will enter my heart. And in Bhagavad Gita, Krishna is telling this very beautifully, that Arjuna,
if one is envious or critical, then they cannot appreciate this knowledge. But Krishna, very merciful, again and again we are studying and reading and hearing good teachings, good lessons from Bhagavad Gita, and gradually we see, oh, actually Krishna, you are so kind that you have come as Bhagavad Gita, you have come as Mahamantra, you have come as your own pure devotee. I am accepting your blessings. That is the service that we will, be very much pleasing Gurudev with. When we accept Gurudev, I am now yours. Yeah, you do with me what you want, because you know how to serve Krishna. So until this moment comes, we will be always in little doubt. And we will think, oh, Gurudev will accept or not. I am not pure and I have so much pride. Yeah. I am even afraid that I may do commit offense to Gurudev. Yeah, sometimes. So this position is very critical, Gurudev says. Very, very critical. And it will not disappear. We will not overcome this obstacle unless we get transcendental help, transcendental knowledge, especially in Bhagavad Gita. We should study carefully Bhagavad Gita with other Vaishnavas, Vaishnavis. Then regular hearing Harikatha from Sri Krishna's own lotus lips, we will find that now I am seeing that Krishna's blessings are so much kind that I am gradually changing my heart, my consciousness, and I am improving. So this position, whatever Gurudev has accepted us. He knows our position and he is very happy, because if he sees that we are not good devotees, that we have so many anarthas, then he becomes happy, because now he can help. If anyone is having pure heart, Gurudev cannot do anything. One time the devotee came to Gurudev and he said, Gurudev, can you give me initiation? We said, what is your qualification? The devotee said, I am reading every day 2 hours, Gurudev. I am chanting 16 rounds. I am following 4 regulative principles. Then Gurudev said, then I cannot help you. You should help others. Yeah, I cannot do anything for you. You are already pure devotee. Then another devotee comes to Gurudev. Oh, Gurudev, I want to be your darling daughter. Please accept me. Then Gurudev said, what is your qualification? Then this devotee said, I am full of lust, anger, envy, always criticizing others. I have no taste to chant Harinam, no any interest in following regulative principles. Then Gurudev said, yes, now I become very happy. I will accept you, because now I can show that I can cure you, because Gurudev is doctor, and doctor can help when patient is having disease. When patient has no disease, or the patient is in illusion, thinking I am already pure, then no need for Gurudev. Yeah. But if we realize I need so much help, oh Gurudev, please help me. Kripa koreke, yeah. Give me 1 drop of your mercy. Yeah. Kripa bindu dio, koro e dase. Yeah. Make me your servant. So then now we are in good position. Then Gurudev is very powerful. He is pure devotee. And that Gurudev will, by his loving kindness, affection, and his beautiful, pure character, he will quickly help us to become devotees. That is now Krishna's service. Krishna serving, and then we can serve. If we are pure devotees, then we can also render services. Otherwise, we can do something, some sukriti is there, but one day we will realize that I want to serve with my spiritual body, not with this physical body. I cannot serve. It is not qualified to render
Prem Sara Seva. But I want to render Prem Seva in my spiritual form. Then real service starts. So, Damayanti, please translate. Итак, третий вопрос, который задает Гопали Дити. Звучит следующим образом. Примет ли объект моего служения, вайшнав, служение от меня, или будет доволен моим служением, если я завидую его спутникам, думая, что я выше их, я лучше их, мое служение и способность выполнять служение самые лучшие, и пытаюсь найти в них какие-то недостатки, и таким образом утверждаю свое превосходство над ними в своем уме. Я даже боюсь, что если я подумаю глубже, то обнаружу, что, возможно, я считаю себя даже более высшим, чем этот самый объект моего поклонения. Но я не углубляюсь в эти мысли, иначе я могу совершить оскорбление. Итак, Пуджапад Враджанатх Прабху отвечает. Здесь мы видим состояние ума и сознания. Сознание поведения. Новенькие думают об этом мире, об качествах, которыми они обладают, что их окружает, о проблемах этого материального мира. И Гурудев берет нас и вовлекает таких новеньких преданных практиковать бхакти. Мы обретаем возможность почитать прасад, совершать киртан, помогать ему печатать книги, помогать ему строить храмы. И это хорошее положение для таких преданных, потому что критика и осуждение ума, он не оставит нас. На этом уровне мы размышляем, я думаю, я все делаю сам. И тех, кого принял Гурудев, на самом деле Гурудев вовлекает, но все служение совершает он сам. И этим самым, вовлекая нас, он очищает нас. И мы видим на примере Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, когда он приехал в западные страны, его окружали совершенно далекие люди от этой культуры, люди. И он дал им свою милость, давал им учение. И истинное развитие на самом деле придет, когда мы познаем природу, трансцендентную природу. Сейчас мы принимаем себя этим телом и стараемся совершать служение. Это невежество, в котором мы находимся, и мы видим все с этой позиции и думаем, что мы что-то делаем. Но благодаря такой практике к нам придет понимание, что Гурудев так добр ко мне. Он дает мне учение, он дает мне трансцендентное знание. И Кришна, он говорит Арджуне, те, кто находится в невежестве, оскорбляют других, не могут понять это знание, которое я ведаю тебе. И по милости Кришны мы вновь и вновь встречаемся с этим знанием, и мы можем его вновь и вновь изучать. И однажды мы увидим, что на самом деле Кришна очень милостлив. Он дает нам это знание, Он дает нам свое святое имя, Он дает нам встречу со своим чистым преданным. И так, благодаря следованию этому процессу придет к нам истинное понимание. Истинный ученик думает всегда, начинает думать: «О, Гурудев, я твой,
Я твой, я полностью принадлежу тебе, ты можешь делать со мной все, что ты пожелаешь. Но до этого момента нам необходимо руководство и необходимо развиваться. Благодаря милости Гурудева мы сможем развиваться по этому пути, потому что Гуру принимает нас, и он принимает нас такими, со всеми недостатками. Он видит наше положение, и он очень счастлив от этого. Видя, что у нас так много недостатков, он знает, что он может нам помочь. Потому что если бы у нас не было этих недостатков, тогда и делать ему ничего не приходилось бы. И однажды я помню, как один преданный пришел к Гурудеву и сказал: «О, Гурудев, пожалуйста, дайте мне посвящение». И Гурудев спросил его: «Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Все ли у тебя хорошо?» И ученик ответил: «О, Гурудев, у меня все хорошо. Я повторяю каждый день 64 круга. И у меня такая хорошая практика». И Гурудев сказал: «О, тогда ты не нуждаешься в моей помощи, ты можешь сам помогать другим». В другой раз пришла к Гурудеву одна ученица. Она сказала: «О, Гурудев, пожалуйста, пролейте на меня свою милость. Я вижу в моем сердце столько невежества, вожделения, зависти и прочих недостатков. Я не могу развиваться без вашей милости». И Гурудев выслушал это и сказал: «О, да, я помогу тебе. Да, это так». И это на самом деле самое правильное положение. Мы должны взывать о милости Гурудева. Гурудев. Крипа, Крипа Бинду, Крипа Коруке. Да, о, Гурудев, пролей на меня свою милость. Те, кто находится под осквернением и думают, что у них все хорошо, это на самом деле иллюзия, которая покрывает таких личностей. Они не видят, что они очень сильно нуждаются в милости Гурудева. Потому что если человек действительно, у него все хорошо, и он находится на высокой стадии развития, тогда он сам совершает чистое преданное служение, ему не нужна милость. Однажды мы это осознаем, и придет осознание того, что на самом деле я хочу осознать свою духовную природу. И вот именно с этого момента начнется наше истинное служение. Мгм. Now, last question from Damayanti. What is the guarantee that I will not consider that Hari Guru and Vaishnavas are conditioned as myself? What is the question? The guarantee that I will not consider myself equal to them and will acknowledge that they are superior and I am just a small instrument in their hands. How can I achieve this? I see you always say, I am just a small instrument. I used to think that the function of Maya Devi is to make the Buddha Jivas humble. But now I realize that if it was so, then I would be humble. But I'm not humble. My main questions are the above written ones, but also I would like to ask that what is the function of Maya? As far as I understand, her function is to fulfill the desire of the Buddha Jivas of acting as gods, then to punish them for trying to enjoy independently from the Lord Krishna. Is this correct understanding? Very good question and very important for the devotees. I want to reply this at length because it is very essential for our development on the path of pure bhakti. Where we are situated now, we should not remain there forever. We should see, now I have one understanding. But in future, by Gurudev's mercy, I will improve. I have full faith. This is guarantee
of Lord Nityananda Prabhu himself, who is Akhanda Guru Tattva, says, even if anyone chants one time the name of my Lord, Gaura, 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 then I will certainly liberate that person. I will protect that person. I will help that living entity to obtain full success in spiritual life. I guarantee this. So, Nityananda Prabhu, he is Akhanda Guru Tattva, and his representative, Sri Gurudev, has accepted us. So we are now starting, and some ignorance is covering our real, pure identity. By ignorance, we have all these ideas that I am, not less than anyone else, Even Vaishnavas, some are Vaishnavas, we cannot understand the real beauty of a Vaishnava or Vaishnavi. We are thinking they are like me, also conditioned. These are all things that are perceived because we are in ignorance. So guarantee that I will overcome this obstacle is that Gurudev's mercy, his blessings, they will help me overcome this. And how his blessings come? By transcendental knowledge. In Bhagavad Gita, in beginning, Arjuna is presenting himself like we are reading in these questions. He wants to argue with Krishna. He doesn't understand his real position. He is identifying with body. And he has so many arguments. Then Krishna is helping, not Arjuna, but all living entities to understand how we can overcome that very powerful influence of Maya by transcendental knowledge. So Maya Devi is not against the living entities. Maya Devi is providing the opportunity to become fully purified from all misconceptions by her very kind, and very merciful program. She is like caretaker of the hospital. She is looking after all the patients. And when some difficulties come for us, then it is for our betterment, our purification. And behind that, we can see that she is actually herself Radharani, Maya Devi. There is no difference. Only the function is different. In transcendental realm, Srimati Radhika always absorbed in transcendental loving services. In this realm, that same Maya shadow of that same Radhika, Durga Devi, she's engaged in purifying the living entities and making them qualified to enter the eternal, real dimension where we actually belong. So Maya Devi, very kind. But I will speak more on this next week, because now time is over. And Damayanti, you please translate this. And then next week we continue with the same last question, because many beautiful aspects are there. That if we understand it, then we can now take the help of transcendental knowledge. Arjuna, be fixed in transcendental knowledge, Krishna is telling. Then everything will become clear to you. Your fear, your anger, your disappointment, your lamentation, your distress, your ignorance, everything will disappear. And you will be happy because you know that you are not able to kill anyone. Even if you think you are killing, you cannot, because soul cannot kill, cannot be killed, cannot be drowned, cannot in any way be damaged or in any way be destroyed. So Krishna is giving so many good advices for us, and Arjuna is instrument. So next week again we continue. Now Damayanti, please translate. Итак, последний вопрос.
который задает Гопали Диди. Звучит следующим образом. Где гарантия, что я не буду считать Хари, Гуру и Вайшнавов такими же обусловленными, как я сам? Где гарантия, что я буду считать себя равным им и признаю, что они выше меня, а я всего лишь маленький инструмент в их руках? Как мне этого добиться? Я вижу, что вы всегда говорите, я всего лишь маленький инструмент. Раньше я думала, что функция Майи Деви сделать Бодадживу смиренными, но теперь я понимаю, что если бы это было так, то, то я была бы смиренной, но на самом деле у меня нет смирения. Мои основные вопросы я написала выше, но также хотела бы спросить, тогда в чем функция Майи? Насколько я понимаю, ее функция исполнить желание Бададжив действовать как боги, а затем наказать их за попытку наслаждаться независимо от Господа Кришны. Правильно ли я понимаю? Итак, Браджанатх Прабху говорит, что это очень важный вопрос для того, чтобы нам обрести понимание, как развиваться на пути бхакти. Сейчас я нахожусь в таком положении. Но нам не стоит задерживаться в этом положении, потому что в этом положении нахожусь на сегодняшний день. В будущем, по милости Гурудева, я достигну более высокого духовного развития, потому что сам Нитьянанда Прабху гарантирует, он сам говорит, я гарантирую, что следуя этому процессу чистого преданного служения непременно придет развитие, придет успех, а он является Канда Гуру Татвой. Мы обусловлены нашим положением, в котором мы сейчас находимся, но гарантия здесь заключается в том, что по милости Гурудева непременно успех придет. И Кришна, он обсуждал с Арджуной, у них даже были аргументы, и весь этот диалог с помощью Арджуны, Кришна давал нам знания, то есть давал нам послания для нас, и они обсуждали положение Майи Деви. Майя не отвергает живые существа, она помогает живым существам обрести программу милости Кришны. Подобно тому, как в госпитале собираются пациенты, она заботится о каждом из них и об их лечении, она следит за каждым, тому, что необходимо. И более того, Майя Деви очень милостлива, поскольку она проявление самой Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани, она также очень милостлива. Вернее, она проявление всей милости Шримати Радхарани. Итак, Шримати Радхарани проявляется как Майя Деви или Дурга Деви. И она очень-очень милостливая. Я на этом закончу. На следующей неделе мы с вами продолжим обсуждать эту тему, потому что она очень важна. И есть еще моменты, которые необходимо обсудить. Очень важно здесь принять прибежище у трансцендентного знания. И Кришна говорит, обращаясь к Арджуне, на самом деле дает послание для всех нас. О, Арджуна, прими прибежище у трансцендентного знания. Тогда стресс и прочие беспокойства навсегда покинут тебя. Ты увидишь, что ты вечное живое существо, душа, которое нельзя убить, никаким из видов оружия, да, нельзя никаким способом уничтожить. На следующей неделе мы с вами продолжим обсуждать эту тему. Угу. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe.
Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe. Varsanavari Srimati Radharani ki Jai, Shri Gurudev ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki Jai, Ananta Koti Vaishnava ki Jai, Samagati Gaura Bhakti ki Jai. Шрила Враджанатх Прабху जी की जय, श्रीमती वृंदा जी की जय, श्रीमती महारानी जी की जय, श्रीला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय. Jai Shri Krishna Prabhu ki Jai, Shri Damayanti ji ki Jai, Jai Venugopal Prabhu, Sachinanda Prabhu, Taruni, Indumukhi, Sudevi, Tulasi, Ananga Mohan and family, Rasa Sindhu, Narmada Didi, and Annapurna, Ashok Prabhu, Sita Thakurani, and Valmiki Prabhu, Uddhava Prabhu, Lal Mohan Gopali, and Krishna Balaba, Kaneshama Chitta Prabhu, Mahabala Prabhu, Ananta Krishna Prabhu, Ki Jai, and devotees who I cannot read their name, Ki Jai. Jai. Panchakalpa Krupyasya Kripasya Oh, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you Next. very much. Very deep, very, very deep, very, 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 very nice, Harikatha. Next week, Very we good answer. last question again, we continue next week. Yeah? Very important. Thank you. Okay. Radhesham, two Thank new you so much. two new messages. Oh, very nice. If you're not giving Harikatha, too much black and dark come in Russia. Thank you so much. No, but Harikatha is like a very special, powerful missile, you know? Like sun, Like more than, more than sun. yes. Thank you so much. Dandavad, Dandavad. Дандават пранам. Мгм. Дандаваты, дорогие преданные. До скорых встреч. Так, я не знаю, как Дандават. выключить.